السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم حرن جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهتنتهين مقال كان وحن ربا إن ندي كل وذاقه دوميها قبل كتاكسيس أو صحيحي جمعه شرعي قبل كتاكسيس كما ممنوعية إن حتى مال كمده شريعة الإسلام كان لوغا دقمو أرينتان هورتا مركا هورا سيداي كتمد إن أو شرعيغان يمادو مقالو أي ديسايين داد مسلمين وما استيدان ayaa la joojiyay dhismihiisa sababta loo joojiyay maxay tahay sharcigan in qaar kamid ah xildhibaanada gobolka Texas ay soo diyaariyaan gudoomiyuhuna saxiixo in ay gaartay imaam sidoo kale kamid ah imaamyada gobolka Texas oo ganacsiyada muslimiinta ugu baaqay inaysan iibin qamrada doofaarka iyo waliba tikidhada lotteriga ayaa haddana gudoomiyaha gobolka Texas oo ka hadlay waxana uu sheegay inuusan awood u lahayn inuu arintaasi ku baaqo isagana baaritaan ayaa lagu wada arimahaasi oo idil ayaan idila socodsiinaya gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott waa nin gobolkaasi waxaan ognahay waa Republican gudoomiyahana waa nin siyaasadaha Trump aad u taageersan waxa jimcihii uu saxiixay sharci la yiraahdo 42 oo ka mamnuucaya gobolka Texas meel kamid ah in shariicada islaamka looga dhaqmo haddaba arintan sidee ku timid ay sharcigan xildhibaano ay diyaariyaan kadibna ilaa gudoomiyaha gobolka uu saxiixo sidee ku timid waxa jirta magaalo la yiraahdo Epic City oo dad muslimiin ah dhul intay gateen ay doonayeen inay dhisaan oo state dan ay ka dhisaan marka gudoomiyaha gobolka Texas waxa uu leeyahay state-kaasi waxa loogu talagalay in laga kireeyo ama laga iibiyo dad muslimiin oo kaliya waxa laga dhisay masaajid iskuulo islaamiga goobihii caruurtu ay ku ciyaarayeen goobihii cuntada laga gadanay adi state dan oo wax kasta ay u dhameystiran yihiin ayaa la dhisayay bishii June ayaa la joojiyay dhismihiisa 40 mayl ayaa dhinaca waqooyi waxa uu uga beegan yahay magaalada Dallas ee gobolka Texas marka xitaa wasaaradda cadaaladda ayaa soo faragelisay bishii June ayaa la joojiyay dhismihii halkaasi ka socday kadib markii la yiri meeshan dad muslimiin oo kaliya inay degaan ayaa loogu talagalay Mareykanka way ka jiraan meelo fara badan oo cadaan kaliya ay degan yihiin ama qof madow ama qof muslim aan loo ogoleyn inuu Kristo ama xitaa guri uu ka gato meelaha qaar waxa jira yahuud ay kaliya ay degan yihiin oo aan loo ogoleyn dad kale inay degaan marka arintan muslimnimada ayaa laga urinayay dadkan halkaasi dhismaha ka waday marka gudoomiyaha gobolka Texas waxa uu sheegay uu xadgudub ku yahay sharciga la yiraahdo Fair Housing Act oo ah in si siman guryaha dadku ay u kireysan karaan ama ay u iibsan karaan laakiin waxa uu yiri Epic City macnaheedu waxay tahay in dad muslimiin oo kaliya ay iibsan karaan ama ay kireysan karaan xitaa qofka hadii intuu guriga uu gato uu doonayo haddana inuu iska iibiyo waa inuu qof muslina ka iibiya ama Epic City magaaladaasi la dhisayo dib uu uga iibiyaa si iyagu ay dad muslimiin ah ay uga sii iibiyaan arintaasina waxay ka hor imaanaysaa freedom of religion-ka qof kasta xornimada uu u leeyahay diintiisa in meeshii uu rabo uu ku practice gareeyo iyo sidoo kalena right of contractiga qof kasta uu xaq u leeyahay inuu contract saxa uu helo marka sidaas darteed ayaa sharcigan la yiraahdo 4211 xildhibaanada la sawiran gudoomiyaha gobolka Texas ay soo diyaariyeen kadibna gudoomiyaha gobolka Texas maalimadii jimcaheed ayuu qalinka ku duubay waxaan yiri noo shariica loo ma jirto gobolka Texas wax shariica loo la yiraahdo kama jira wanaagnahay gobolkan waa gobol aan diinta islaamka looga dhaqmin laakiin dastuurka waxa ku jirta qof waliba waxa uu xaq u leeyahay inuu diintiisa uu sidii uu rabo uu practice gareeyo marka sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay in xitaa sharcigan uu xeeraliyaha guud ee gobolka Texas awood u siinayo in gabi ahaanba uu joojiyo dhismo noocaasi oo kala ama compound ha noqoto ama dhismaha noqotee in ay shariicada looga dhaqmayo inuu xaq u leeyahay xeeraliyaha guud ee gobolka inuu joojiyo ama sidoo kalena uu hakad geliyo mustaqbalka xitaa hadii ay soo ifbaxaan in arintaasi oo kala la sameeyo waxaanu yiri arintan waxay xadgudub ku tahay sharciyada u yaala gobolka Texas iyo sidoo kale sharcigan hadda aan saxiixayo oo hadda kadib lagu dhaqmi doono marka waxa uu yiri maxkamadaha ayaa sidoo kale arintan wax ka qaban doona marka dadkii dhisayay sidoo kale qareen ayay qabsadeen la yiraahdo Dan Godel waxana ay sheegeen in arintan ilaa iyo maxkamadda sare ee gobolka Texas ay la tiigsan doonaan marka dacwad ayaa socota laakiin hadda dhismihii magaaladaasi Epic City loogu magac daray gabi ahaanba waa la hakiyo hadda waa la joojiyay waxana ay sheegeen dadka dhisaya in gudoomiyaha gobolka Texas si qaldan wax loogu sheegay oo sida wax loogu sheegay
aysan jirin oo aan loogu talagelin in dad muslimiin oo keliya laga kireeyo ama laga gado amaba ay degaan halkaasi. haddaba gudoomiyaha gobolka Texas waa kan markii jimcihii sharcigaasi uu saxiixayay sida uu uga hadlay magaaladaasi iyo sida xadgudub ay sharciga gobolka Texas ugu tahay. An issue that so many people, not just in this area, but across the entire state of Texas, have been very concerned about, and that is this Epic City project. What is it? What does it mean? What are the consequences of it? So we wanted to make sure that we passed a law that would fully address those concerns. One of the issues at stake is the freedom of religion. Another issue at stake is what's called the right to contract. The fact is, religious freedom is a central part of the Texas Constitution. But bad actors like Epic and Epic City tried to use religion as a form of segregation. Epic proposed an Islamic-only development just outside of Plano. They provided that buying property in the development was structured so that only Muslims would be able to buy that property. They also structured it so that owners who had bought it, a piece of property there, but wanted to later sell it to someone, they were required to sell it only to people who were Muslim or either sell it back to Epic City. That is blatant religious discrimination. The development was structured in a way that requires anybody who bought a lot there to abide by Sharia law. That is illegal in Texas. It violates our laws and our values, and imposing Sharia violates the Texas Fair Housing Act. It also violates the law that I'm about to sign, because the law by Candy Noble and Angela Paxson comprehensively addresses not just Epic, but also any compound like Epic, making sure that these compounds will not be able to be built in the state of Texas. This law prevents them from creating no-go zones. It prevents them from selling or renting land only to people who follow Islam. It prevents them from controlling who a buyer can sell their property to. It requires disputes to be resolved by Texas law and Texas courts, not Sharia law. It empowers the Attorney General to shut down developments like Epic and to halt any further development. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott markii uu sharcigaasi saxiixayay wuxuu ka hadlay imaam kamid ah imaamyada magaalada Houston ee gobolka Texas oo ganacsiyada muslimiinta ugu baaqay in ay joojiyaan iibinta qamriga doofaarka iyo waliba tikidada lotteryga oo dadku lacagaha fara badan ay ku guuleystaan intay lacaga yar ay ku iibsadaan. arrintaasi isagoo ka hadlayay gudoomiyaha gobolka Texas ayaa waxa uu sheegay in uu jiro imaam kamid ah imaamyada magaalada Houston ee gobolka Texas oo ugu baaqay ganacsiyada muslimiinta in shareecada islaamka ay raacaan isla markaana ay ka hor yimaadaan sharciyada gobolka Texas. marka waxa uu yiri haddii aad deegaanadaasi aad ku nooshahay waxa ku qabanaya sharciga gobolka Texas ee ma ku qabanayo sharciyada masaajidkaasi waana sharci dara yiri illegal in aad ku dhaqanto sharciyada imaamkaasi uu ku sheegayo haddii aad ganacsiyo ku leedahay deegaanadaasi sida sharciyana ganacsiyada muslimiintu ma baahan qamri iyo doofaar iyo lotteryga tikidadooda inay iibiyaan. marka waxa uu yiri ma jirto dadka neighborhoodska ama xaafadahaasi ku dhaqanay gobolka Texas inay u hoggaansamaan sharciga shareeca looga ama in diinta islaamka ay ku dhaqmaan. sidaas darteed waxa uu yiri waxaan rabaa inaan cadeeyo in arrintaasi marnaba aysan dhici doonin ganacsiyadaasina aysan u suura gelinaynin mana sameyn karo ayuu yiri sida mana bedeli karo imaam iska qaylinaya waa sida isagu uu hadalka u dhigay. marka waxa uu sheegay in hadda imaamkaasi baaritaan ay ku wadaan hay'adda Department of Public Safety-ga oo gobolka Texas iyo waliba hay'adaha kale ee ammaanka waxana uu sheegay in aysan jirin wax ku dhaqanka shareecada islaamka in gobolka Texas aysan ka jirin haddii qofku uu guri iibsanayo iyo haddii uu ganacsi uu leeyahay. sidaas darteedna waxa uu yiri sharcigan in uu ka hortagi doono arrimahaasi isagoo ka hadlayana imaamka arrintiisana waxa uu yiri gudoomiyaha gobolka Texas. I need to discuss a related issue that is taking place in Houston, Texas. I want to comment on recent stories of a Houston area imam
who insisted that Muslim-owned businesses must follow Sharia law rather than Texas law. I have what I think is a quote from the Imam. He says, if you live in the neighborhood, you are bound by the rule of the mosque. That is false. It is illegal. No neighborhood in Texas is governed by Sharia law. To be clear, Texas law and Texas courts govern those businesses and those neighborhoods. No ranting imam can change that. The imam that I'm talking about is now under investigation by the Texas Department of Public Safety, as well as other law enforcement agencies. The bottom line of all this is this. Imposing Sharia law and principles is illegal in Texas, whether it be on homeowners or businesses. And we will ensure that we have the laws in place that will prevent that, as well as the law enforcement in place to prevent that. So now I'm going to sign this bill 4211. The ban on Sharia law in Texas is now strengthened. imaamka ku baaqay in ganacsiyada muslimiinta ee magaalada Houston ay joojiyaan iibinta qamriga doofaarka iyo tikidhada lootriga magaciisa waxaa la yiraahdaa Imaam F Qasim ibn Ali Khan